imagens da esquerda para a direita e vamos conversar com limbo. Eu vou explicar o que essa imagem define. The very general, or you could even say the religious definition of limbo is where the souls are before birth, right? They're somewhere, you know, they have to be stored somewhere. And limbo is this place. Limbo is where they are. Limbo, as almas tinham que estar em algum lugar antes de nascer. E limbo é esse lugar onde elas ficam. What we see in this presentation is a child which in the fourth way is associated with the state of essence, who we genuinely are without yet, when we're not old enough yet to cover ourselves with pretense. O que nós vemos nessa imagem é uma criança e ela representa o estado de essência, quando não estamos velhos o suficientes para nos cobrir com pretensões. And then at the same time, this is a relative freedom because, first of all, we haven't earned it. Yes, we're all born as children in essence. None of us are born artificial. So it's something we're given without having worked for it. That's one thing. Let's translate that. E essa liberdade não é livre, não é necessariamente tão livre assim, porque quando nascemos, nós não merecemos essa alma, nós não fizemos para merecer, não fizemos algo para merecê-la. And the other limitation of this state is that it's not going to go anywhere, and you see this stuckness, this state of being stuck, Naile, in the face of this child. It's almost like he or she are gazing nowhere, little sad, little morbid, but not going anywhere. You know, they're frozen. They almost look like they're frozen. E o segundo entrave desse estado é que você olha para essa imagem e parece que ele não está indo para lugar nenhum, ele está parado. Parece meio como se ele estivesse congelado. And so it's all nice and well that we're born into a state of essence, but in itself, this state will not develop. It lacks something that, you know, it just cannot continue growing beyond a certain point. And in that respect, it is stuck. E é muito legal e divertido que nascemos nesse estado de essência, mas falta algo para continuar e está parado. This additional something is suffering. And here is Ouspensky's angle on it. E esse algo adicional é o sofrimento, e aqui está o ângulo de Ouspensky sobre isso. Se o sofrimento não existisse, seria necessário criá-lo, porque sem ele não se pode chegar à correta lembrança de si mesmo. So if it didn't exist, we would forever remain stuck in, you know, whatever this state is illustrating. We couldn't move. E se o sofrimento não existisse, estaríamos para sempre presos nesse estado, não poderíamos nos mover. And while all of us are born in a state of essence, all of us are born without pretense for the first year or two or three, none of us are born knowing how to work with suffering. E muito enquanto todos nós nascemos no estado de essência, nenhum de nós sabe lidar com o sofrimento. At this age, and of course much later on, we all kick and scream the moment something doesn't go the way we want it to go. E nessa idade, e também muitos anos depois, nós chutamos e esperneamos toda vez que algo não sai da forma que queremos. If it's too hot, if we're hungry, if we wanted to continue playing, but it's time to go to bed, you know, and name it. Any interruption in our expectation throws us into complaint or some kind of infantile form of negativity. E se está muito quente, se estamos com fome ou se temos que interromper a brincadeira porque é hora de dormir, qualquer interrupção ao que a gente está fazendo nessa idade
se transforma numa reclamação, numa forma infantil de negatividade. Learning how to work with suffering, how to process suffering, again, does not come by default, nor is it part of standard education, yes, but nonetheless, suffering comes our way, you know, whoever we may be, privileged, underprivileged, suffering will come our way and will lead us to the next image in this sequence. E como lidar com o sofrimento não é algo natural para nós e nem nos é ensinado pela educação normal. Mas de qualquer situação que estivermos, seja se formos privilegiados ou não, o sofrimento irá até o nosso caminho e o que nos leva à segunda imagem. What do you see here, Naila? There is more here to see, to observe than the obvious, blatant, you know, kind of loud, aggressive expression of negativity. What do you see? Are you asking me or for everybody? I'm asking all of you, but do translate. I'm asking anyone attending, but do translate it, please. O que vocês veem aqui nessa imagem, além da expressão alta de negatividade? Pedro, what do you see? Pedro, o que você vê? Identification. Why? What do you mean? What do you mean by that? Because these men are identified with the things what are happening around him, and because of that, he identifies with the things around him. So he does not know about he is separate from the things around him. So he thinks he needs to express negativity, and he thinks the world are being in injustice with him, and he is a special guy, and he is different from the things around him, and something like that. Bom, I will translate to Portuguese. Very good. Yes, please do. Very nice. Good angle. Sim. Não, eu falei assim que ele está identificado com as coisas ao redor dele, que por causa dele estar identificado com as coisas que estão ao redor dele, ele acredita que ele precisa expressar a negatividade. Então, ele não se enxerga como algo separado das coisas, né? E que ele ele acredita ser uma pessoa especial que não deveria estar passando por aquilo, que o mundo está sendo injusto com ele, que não tem não consegue enxergar as coisas de uma forma mais objetiva, né? Então, até essa parte eu vou falar em inglês, que eu não cheguei a falar em inglês. He does not see the things objectively, because he see the things in his point of view and not in the point of view of the real thing. So it's like that. Very good. I'm glad I asked you first, Pedro. Who's translating? Who's filling in for Naila? Oh, there she is. You're back, Naila. Perfect. Thank you, Samaya. Anyway. Very nice, Pedro. So just from what Pedro shared, you can see why this teaching places so much emphasis on the non-expression of negative emotions. Só pelo que o Pedro falou, fica claro porque esse sistema dá tanta importância na não expressão de emoções negativas. Because just as you said, Pedro, although you didn't say it that way, but just as you said, negativity, the expression of negativity is the peak, is the point in which we exhibit the deepest sleep. Porque justamente como você falou, não exatamente com essas palavras, mas a expressão de negatividade é o auge
do nosso sono, do nosso estado de sono. Or another way of saying it is the moment. It's and this you did say very clearly, Pedro. It's the moment or the state in which we are most subjective, most removed from reality. Ou como você disse, é o momento em que estamos mais subjetivos ou mais afastados da realidade. Self-importance. I am important. Who is important? Nobody's important, right? There are 8 billion of us on Earth, but I am important. How dare this happen to me? So obviously, something in my vision at that moment is greatly distorted. A autoimportância, que na verdade é importante, há bilhões de pessoas na Terra, mas mesmo assim há um senso de que eu sou importante. Or the whole day, the whole city, the whole world is supposed to revolve around my needs. Again, that you cannot be more subjective than that. Yes, how could it possibly revolve around the needs of a single person? But that's how you look at it when you are in this state. Ou o dia todo, toda a cidade, todas as pessoas deveriam girar em torno de você. E como isso poderia acontecer? E, novamente, é a subjetividade desse estado. And yet, interestingly, Ouspensky said, without suffering, we couldn't reach right self-remembering. We couldn't really develop. So on the one hand, we need suffering. On the other hand, suffering by default will push us to this place. We have a bit of an enigma here, don't we? E como o Ouspensky disse, sem o sofrimento, nós não conseguimos nos desenvolver. Mas o sofrimento também nos leva a esse lugar aí. Então, nós temos uma espécie de enigma aqui. Let's share one more observation. Who else sees something they feel is noteworthy in this particular image? E vamos compartilhar mais uma observação. Alguém acha algo interessante de se compartilhar aqui nessa imagem? Shane. I see a softness in his eyes that to me indicates a lack of understanding. What did you see in his eyes? A softness. Every part of his body is tense, but there's his eyes don't seem, like the pupils at least don't seem that tense. Ele vê uma espécie de sutileza nos olhos dele. Todo o corpo parece tenso, mas os olhos parecem mais relaxados, mais sutis. Understanding it's quite powerful, actually, that Shane introduces that element to this mix, because what we will see in the progression from left to right, from hell through purgatory to heaven, is a change in understanding. So yes, I would definitely agree, Shane, that this is the bottom, the point of least understanding in this spectrum. E o Shane também tinha falado que é como se faltasse compreensão nele. E o Asaf disse que é um ponto-chave, na verdade, porque a gente vai ver na progressão nessa imagem um aumento de compreensão. E nessa imagem do inferno é o ponto onde há menos compreensão. But understanding comes last, as we will see. Mas a compreensão vem por último, e nós veremos isso. Again, from Ouspensky. De novo, do Ouspensky. Sofrimento por si mesmo não pode trazer nada, mas se alguém se lembra de si mesmo em conexão a ele, o sofrimento pode ser uma grande força. Okay, so an important addition here, it's not that suffering is going to do you good. Everyone suffers, with or without this teaching. But if you use suffering in conjunction with the effort to become aware, to know yourself, then it becomes very beneficial, says Ouspensky. E o sofrimento por si só não leva a nada, mas o sofrimento com o esforço para se lembrar de si mesmo levará a algo, diz Ouspensky. What do we see here in purgatory?
Samaya. O que nós vemos aqui no purgatório, Samaya? Well, suffering. It's very obvious that he's suffering. There are these miniatures in front of him of people carrying stones and things like that. But he's looking above him. He's looking to something higher. So I think he has a little understanding now. Sofrimento, bastante sofrimento, tanto na expressão dele, quanto né, essas pequenas miniaturas aí, que carregando pedras e fazendo uns serviços pesados ali, enfim. Mas como ele está olhando para cima, para algo superior, parece que ele já tem algum nível de entendimento, compreensão. So something, Samaya says, something in his point of view has changed. This is very important, Naila. Algo no ponto de vista dele mudou, e isso é muito importante. As far as we can tell, he's not in less mud than in hell, and he's not in less fire than in hell. You notice, like, the external situation hasn't changed. He's not in a better situation, but something in his vision, as Samaya says, in his point of view, or better yet, in his attitude is changing. E ele não está em menos terra do que no inferno, ou em menos fogo que no inferno, então a situação externa não mudou, mas algo no seu ponto de vista, isso sim mudou. What do you think, Laura? What do you see has changed between these two phases? E você, Laura, o que você acha que mudou nessas duas fases? I can see the difference in the eyes. The eyes in the hell is more disconnected, like, and not. There is not he's not asking anything. He's internally lost. And the eyes in the purgatory is more connected with something higher. I can see the eyes connected to something, not lost. Can you translate that, please? E no inferno, eu vejo os olhos da pessoa do inferno perdido, olhos perdidos, e muito voltados para si mesmo, muito internalizado. E os olhos do purgatório já estão mais conectados com algo maior. And this touches on what Shane mentioned earlier, because if you're starting to connect with anything whilst you are under this fire, this burning fire, but if you're starting to make some kind of connection, you are starting to understand. E isso toca o que Shane falou antes, porque se você faz alguma conexão enquanto está nesse fogo, desse sofrimento, você está começando a entender algo. Now, at this point, before we move on to paradise, let's demystify suffering. Yes, the word suffering is very loaded, right? When I hear suffering, I think dramatically. And that's a problem, because suffering doesn't have to be externally dramatic, like me sitting in in mud and fire. It's not necessarily that. E antes de ir para o paraíso, vamos desmitificar um pouco essa palavra sofrimento. Ela vem bastante carregada e não necessariamente significa eu sofrendo no inferno com fogo e lama. And in fact, suffering can be just as much internal as any external misfortune. Na verdade, o sofrimento pode ser tanto interno quanto qualquer circunstância externa. Specifically, an injury to my imaginary picture of myself. Yes? That puts me in a very interesting and turbulent state. Principalmente machucado, dano à minha imagem
imaginária de mim mesmo, e isso nos coloca num estado bastante interessante. Here's a related thought to that. E aqui há um pensamento relacionado a isso. A coisa mais desagradável é ir contra si mesmo, contra as próprias opiniões, convicções e inclinações. Yes, going against one's own convictions, one's what the areas in which I pride myself. You know, I think I'm a good person. I think I'm smart. But then actually in some area I prove to be not so intelligent, and I see that. And that causes a certain kind of fire inside that is very much considered suffering in the context of this work. E ir contra nossas convicções, algo que nos orgulhamos. Por exemplo, nos orgulhamos de ser espertos. E em algumas áreas nós não somos, e isso nos coloca num lugar de sofrimento, que está muito relacionado com esse trabalho. And in fact, the discomfort that is involved in this type of work, any work that teaches you to see yourself, you see mostly things you do not like, mostly things you wish to change and quickly change, but you have to be patient. That type of suffering is invaluable, actually, in the context of today's lesson. E o sofrimento que sentimos nesse tipo de trabalho, porque vemos muitas coisas que não gostamos e desejamos mudar. E esse tipo de sofrimento é muito valoroso para o nosso trabalho. The thing is that type of suffering, Naile, is hard to market. It's not popular. Yes, not many people will buy. Everyone wants this. Everyone wants paradise, clarity, contentment, peace. Yes, that's very marketable, but not purgatory. And yet purgatory is the only way to get from hell to paradise. E a questão é que esse tipo de sofrimento não é muito publicitário. É claro que é muito publicitário estar no paraíso, todo feliz, mas esse tipo de sofrimento do purgatório não vende muito. And so that's why a lot of what we teach, really the center of gravity of our teaching, is how to put ourselves by our own will in this position, in a place of inner turmoil where our suffering actually generates something of self-observation and self-remembering. E o centro de gravidade pelo qual o nosso ensinamento rotaciona é, na verdade, esse purgatório. Como nos colocar conscientemente pela nossa própria vontade nesse estado para gerar esse fogo para a lembrança de si. Thank you so far, Naila. You did a lovely job translating. I wouldn't have known actually that you're struggling with anything. And Selma, let's stop the broadcast here in this interval.